Good morning, friends. In the last previous lecture, we discussed about the osmosis. In the last previous lecture, I explained what is osmosis, what is the definition of osmosis, and all about the introduction of osmosis. And today we are going to discuss on the osmotic pressure. Now, before going to study of osmotic pressure, we study the osmosis. Osmosis is one of the important physiological process which takes place only in the liquids, while diffusion takes place in solid, liquid and gases. This is the main difference between the diffusion and osmosis. Osmosis takes place only in the liquids. Now, the osmosis is a diffusion of water. It is a diffusion of water from weak solution to the strong solution through semi-permeable membrane. That is called as a osmosis. And today we are going to discuss on the osmotic pressure. The pressure which is developed in the solution when it is separated from its pure solvent by semi-permeable membrane is called as a osmotic pressure. See, the pressure which is developed in the solution when it is separated from its pure solvent by semi-permeable membrane is called as a osmotic pressure. Due to osmotic pressure, the level of the solution is increases. Now, each and every cell having a shape. This cell is a hexagonal, or it is also called polygonal. This is rounded cell. This is a oval shaped cells, and this is a rectangular shape. Each and every cell having a particular shape. Why? That is because of the presence of cytoplasm in the cells. In the cells, there is a cytoplasm is present. That cytoplasm is also called as a protoplasm or cell fluid. And because of that presence of this cytoplasm, we also call that protoplasm or cell fluid. Each and every cell having a particular shape. आता या प्रत्येक सेलला आकार आहे. का आकार आहे? कारण ह्या सेल्स मध्ये काय भरलेलं आहे? सायटोप्लाझम भरलेलं आहे. Because of the presence of cytoplasm in the cell having a particular shape. For example, balloon. See, this is balloon. This balloon having a particular shape. That is because of the presence of the air in the balloon. ह्या balloon मध्ये जी काही हवा आहे त्या हवेमुळे काय आहे, ह्या बलूनला आकार आहे. इफ वी पंक्चर द बलून, जर हा बलून आपण पंक्चर केला, व्हॉट्स हॅपन? असा जसा शेप राहील का बलूनचा? नाही राहणार. त्यातून हवा, बलून मधून हवा निघून गेल्यानंतर बलूनचा शेप चालला जाईल. त्या पद्धतीने म्हणजे ह्या बलूनला का आकार आहे? दॅट इज बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ द प्रेशर ऑफ एअर. या ठिकाणी हवेचा प्रेशर आहे आणि ह्या हवेच्या प्रेशरमुळे काय, ह्या बलूनला आकार आहे. परंतु ह्या बलून मधून ज्याला हवा निघून जाईल त्याला बलूनचा आकार काय होईल? बलूनचा आकार असा राहणार नाही. बरोबर आहे? तसं या प्रत्येक सेलला आकार आहे. का? दॅट इज बिकॉज ऑफ द प्रेझेन्स ऑफ सायटोप्लाझम इन दॅट सेल. ह्या सेल मध्ये जो सायटोप्लाझम आहे, ह्या सायटोप्लाझममुळे काय, ह्या सेलला आकार आहे. दिस सेल्स आर बिकम टर्जिड. That is because of the presence of the cytoplasm. या सेल मध्ये जो सायटोप्लाझम आहे, ह्या सायटोप्लाझम मुळे काय, सेलला टर्जिडिटी आहे आणि त्या टर्जिडिटी मुळे काय, त्या सेलला एक पर्टिक्युलर आकार आहे. नाउ दिस प्रेशर, मग हा जो प्रेशर आहे की ज्या प्रेशरमुळे सेलला आकार आहे, दॅट इज कॉल्ड एज अ टर्गर प्रेशर. काय म्हणतात त्याला? टर्गर प्रेशर म्हणतात. नाउ व्हेन such cells are kept in a water or kept in a weak solution. आता समजा ह्या सेल्स आहेत, ह्या पाण्यात टाकल्या किंवा वीक सोल्युशन मध्ये टाकल्या, तर काय होईल? ऑस्मॉसिस होईल. कुठून कुठं होईल? वीक सोल्युशन कडून स्ट्रॉंग सोल्युशन कडे. म्हणून हे जे वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत, द वॉटर मॉलिक्युल्स आर एंटर्स इनटू द सेल. या सेल मध्ये काय होईल? वॉटर मॉलिक्युल्स एंट्री करतील. मग काय होईल? येस, these cells are become swells because here is a pressure is created. That is because of the osmosis. Osmosis झाल्यामुळे या सेल्स मध्ये वॉटर मॉलिक्युल्स आल्यामुळे काय होईल? ह्या सेल मध्ये प्रेशर निर्माण होईल. मग हा प्रेशर कशामुळे निर्माण झाला?
वॉटर मॉलिक्यूल आत कशामुळे गेले? ऑस्मॉसिसमुळे गेले. ऑस्मॉसिसमुळे काय आला? प्रेशर तयार झाला. दॅट प्रेशर इज कॉल्ड एज अ ऑस्मॉटिक प्रेशर. द प्रेशर विच इज क्रिएटेड ड्यू टू ऑस्मॉसिस इज कॉल्ड एज अ ऑस्मॉटिक प्रेशर. मग अगोदरचा काय होता? टर्गर प्रेशर होता. त्याच्यात काय ऍड झाला? ऑस्मॉटिक प्रेशर झाला. याच्यात टर्गर प्रेशर होता, ऑस्मॉसिसमुळे प्रेशर वाढला, दॅट इज ऑस्मॉटिक प्रेशर. टीपी प्लस ओपी इज इक्वल टू डीपीडी, डिफ्युजन प्रेशर डेफिसिट. means OP is equal to osmotic pressure is equal to dPd minus TP. This is the osmotic pressure. If the concentration of solution increases, the osmotic pressure will be increases. Solution चा concentration जसं जसं वाढेल तसं काय होईल? osmotic pressure वाढत जाईल. मग आता हे जे सगळे आहे, this osmotic pressure is explained by a simple experiment, and now we study about that experiment. That experiment is called as a U-tube experiment. See, this is a U-tube. The middle portion of the U-tube, in the middle portion of the U-tube, plasma membrane is fixed. क्या है? Plasma membrane. The middle portion of the U-tube, plasma membrane is fixed. This U-tube having two limbs. This is the left limb. This is the right limb. The left limb is filled with water. The left limb is filled with the water. While right limb is filled with sugar solution. This is U-tube. At the middle of the U-tube, there is a plasma membrane is fixed. Plasma membrane is a semi-permeable membrane. The left limb of the U-tube is filled with water, while the right limb of U-tube is filled with the sugar solution. The level of the solution of left limb and right limb should be equal. ह्या लेफ्ट लिंब आणि राईट लिंब मध्ये हे जे काही आपण सोल्युशन भरलंय, ह्या सोल्युशनची लेवल कशी असली पाहिजे? सारखी असली पाहिजे. द लेवल ऑफ द लेफ्ट लिंब अँड राईट लिंब शुड बी इक्वल. नाउ सी, sugar solution is a strong solution. Water is a weak solution. We know very well that osmosis is takes place from weak solution to the strong solution. Osmosis कुठून कुठे होतं? weak solution कडून strong solution कडे होतं. मग आता water weak solution आहे, sugar solution is a strong solution. मग आता काय होईल? After some time there is a osmosis takes place, and because of that osmotic pressure, osmosis, the water molecules which are present in the left limb move towards the right limb. ह्या लेफ्ट लिंब मध्ये जे काही वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत, हे वॉटर मॉलिक्युल्स कुठे जातील? राईट लिंब कडे जातील. बिकॉज इन द राईट लिंब देयर इज अ शुगर सोल्युशन इज प्रेझेंट. ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस फ्रॉम वीक सोल्युशन टू द स्ट्रॉंग सोल्युशन. म्हणून हे जे वॉटर मॉलिक्युल्स आहेत, हे वॉटर मॉलिक्युल्स कुठे काय जातील? स्ट्रॉंग सोल्युशन कडे जातील. अँड ॲज अ रिझल्ट ऑफ विच द लेवल ऑफ द
right limb will be increases. The water molecules move towards the right limb because water is a weak solution. Sugar solution is a strong solution. Osmosis takes place from weak solution to the strong solution. Hence, water molecules comes towards the right limb, and hence the level of the left limb is becomes decreases. ही जी level आहे ही काय झाली ही decrease झाली, and the level of the right limb is increases. Right limb ची level जी आहे सोल्युशन ची जी लेवल आहे ती सोल्युशन ची लेवल काय झाली इनक्रीज झाली. वॉटर इज पुश्ड टुवर्ड्स द राइट limb means this level is increases. Why? That is because of the osmotic pressure, because water molecules comes towards the right limb, that is because of the osmosis, and here the pressure is created, and because of that pressure the level of the right limb is increases. Why the level of the solution of the right limb is increases? That is because of the osmotic pressure, and this is a simple experiment through which we can explain the osmotic pressure. Okay, thank you.